Good evening to everyone. Distinguished guests, our parents, and most importantly, our brilliant achievers. Welcome to this special evening of celebration and reflection. We extend our warm welcome to the Chief Guest, Honorable Justice Shri Ruhanathan Narendra, former Chief Justice, Uttarakhand High Court, who has given his auspicious presence here to felicitate the successful candidate. Welcome, sir. We feel very happy to welcome Shri Shankar Narayanan IAS, Joint Chief Electoral Officer, Government of Tamil Nadu, and we feel proud to felicitate the achievers of 2025 with an achiever of 2019 batch of Shankar IAS Academy. A cheerful welcome to all the family members of Shankar IAS Academy, our eminent faculties, the media present here, and to the entire team who have helped us in organizing this event today. Shankar IAS Academy has secured results of 202 student selection this year out of the 958 All India selections. And in Tamil Nadu, we all know around 56 students they have got selected, in which we have 39 students who are hailing from our academy. And the very happy information in that is out of the 39, 17 are women. So I'm really happy to share that news with all of you. So today we are gathering here to honor those who have not only cleared an examination but have successfully navigated one of the most rigorous intellectual and mental marathons in the world. So the civil services examination is often referred to as the steel frame of our nation, and today we see the new pillars of the frame standing before us. The path to this moment is rarely a straight line. It's always paved with unwavering discipline, resilience, and intellectual depth. To our achievers, today marks the end of your life as a student and the beginning of your life as a public servant. You are no longer just representatives of you are now the guardians of the public trust. Whether you are posted in a bustling metropolis or in a remote district, now we extend a sincere welcome to the faculties who have transformed the aspirants into bureaucrats. The civil services syllabus is often described as everything under the sun. They act as analysts, they identify the shifting patterns in the examination to ensure the aspirants' efforts are high. And the bureaucrat must look at the problem from multiple angles, like social, economic, legal, and ethical. Faculty help bridge the gap between learning and the applied reasoning. They push the students to move beyond what happened to why it matters and how it can be fixed. And they also play a critical role in stripping away personal biases, training the aspirants to write balanced, evidence-based arguments, a core requirement for any civil servant. Through rigorous test series and answer writing sessions, faculty provide the mirror aspirants need to see their weaknesses. Particularly during the interview or the personality test stage, mentors and faculty define an aspirant's body language, tone, and ability to handle the pressure under fire. By discussing the case studies and the real-world dilemmas, teachers begin the process of character building that continues throughout the career. Also, now we have to take a moment to applaud the silent rank holders, the parents, the siblings, and the mentors. Your sacrifices, constant encouragement, and belief during the low moments are the foundation upon which this success has been built for the successful candidate. Am I audible? I also have a different viewpoint from what the Managing Director Dr. Vaishnavi was saying, but your days of as a student is over. No. Yes, studentship has started today. The society and your role in the society is very challenging, and if you're going to overcome those challenges, you will have to remain a student. Every day will be a learn. Every day there's something new to learn, and till the day you get office, you will remain a student, and if you remain a student, you will be a successful, or there is likely to be some gaps, or so
I'm sorry, madam, I am disagreeing with you on that. Society keeps evolving. Life keeps evolving. The only constant, as you all know, is change. And to meet the change, you have to change your thinking, your attitudes, and unless you are able to inculcate the change, whether you can face the challenge that change throws at you. And change means knowing something which you don't know already. So that way you will always come up, you will be faced with any number of situations. And I've never been an administrator except as a chief justice, and it was for a short period. And administrative challenges are really tough ones to take. It was more easy for me on the dais to take a decision and pass a judgment than to take an administrative decision, take a decision on the administrative side. In fact, I envy people like Mr. Sujat, and I wonder how they do it day in, day out. And I think all of you have to pick his brains and start taking some of his time. It is, from my experience, what I have seen, it is the executive or the IAS officers are the lifeblood of our system. Day in, day out, it is they who carry out and execute the policies and programs of the state. And the population of our country by itself is such a huge challenge. And I really say hats off to the administrators who work with the challenges and try to deliver results. Last but one message that I would like to convey to all of you is, this is not God's gift. This is not God's reward. We went through the same tuition, we are not fortunate enough to make it here. We have made a mark because God has chosen you. And please bear that in mind. Not everybody gets this opportunity to deliver. And what you deliver is something which would really matter for the nation. In that perspective, with that perspective, I can only ask all the successful candidates to stand up to the challenges and work and discharge the duty that God has cast upon you. Thank you all. Good luck in all your future ventures. Thank you so much, sir. And now, 2020 ஆண்டில் UPSC தேர்வில் 75ஆம் இடம். தற்போது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா எனும் ஜனநாயகத்தின் போர்வாளை கையில் ஏந்தி இருக்கும் ஜாயிண்ட் சீஃப் எலக்டரல் ஆபீசர். எத்தனையோ இளைஞர்களுக்கு முன்மாதிரியானவர் எங்கள் சங்கர் IAS அகாடமியின் முன்னாள் மாணவர் சுதஞ்சயன் நாராயணன் IAS அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பு. We are proud to welcome our alumni, Mr. Puthiyathalaimurai Narayan IAS, a young officer who proves that purpose and perseverance can rewrite destiny. Clearing the UPSC Civil Services examination with All India rank 75, he chose the tough road of public service.
and has since served as Assistant Secretary in the Ministry of Skill Development, Sub-Collector of Tirupur, Additional Collector, Development of Viluppuram, and now Joint CEO of Tamil Nadu E-Governance Agency and the Joint Chief Electoral Officer, Tamil Nadu. In these roles, he has driven rural development projects, strengthened skill development programs, led the digital transformation and e-governance initiative in Tamil Nadu, including partnerships to enhance public service delivery and leverage technology for inclusive governance. From managing national CSR-based skill program as the youngest project manager at NASSCOM Foundation to championing tech-enabled governance at Tamil Nadu e-governance application platform, his career reflects a clear message. True leadership is about using your talent and privilege to expand opportunities for others. For every aspirant listening today, he is a reminder that consistency, humility, and deep commitment to people can turn an extraordinary life into an extraordinary example of service. We welcome our alumni of Shankar IAS Academy to inspire us all today. Please welcome, sir. எனக்கு அவங்க யாரும் கண்டிப்பா தெரியாது. நான் ஏதோ அவங்கள செட்டப் பண்ணி பேச வச்சுன்னு Shubha. Thank you. Honorable Justice, Chief Justice, CA of Uttarakhand High Court, dignitaries on the diet, Vaishnavi ma'am, Rajita ma'am, Chandu sir, faculty, admin staff, all of you who have cleared, and family members, grandparents, Nariya Paki Tata, friends from the media, anevarkum vanakkam. Extremely emotional because I think I'm coming to Shankar Academy after 5 years. I think I clear panna anniki vandu Vaishnavi ma'am and என்னோட டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தேன். அதுக்கப்புறம் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரேன். சேம் கிளாஸ் ரூம் இங்கே தான் நான் படித்தேன். அந்த ரோவில் அந்த 3 பாய்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க. We were like a group of 3. Sahith, a doctor from Kerala, myself and one person from IIT Madras. He was the all-knowing person. I learned a lot from him, but he's moved on to something else. But I'm extremely happy to be here today. First of all, I think you should give yourselves a huge round of applause, right? So congratulations. I think it's amazing. I really haven't prepared anything or so, just some thoughts which I thought I should share with you. I think we should first be grateful for both our struggle, right? It is not something that's known outside. There are so many people. We should salute the struggle of both those who have cleared and those who have not cleared. It is in that penance, it is in that consistency, in that hard work that really kind of motivates all of us, not just now, through the rest of your career. So I think we should remember our struggles, those lows when we went to our parents, to our friends, those times when we thought that we should give up, this is not for us, right? I think we should remember it, because we all had selective amnesia. Support system, our teachers and parents, I think we should thank them with a big round of applause, right? Yes, thank you very much. Because this is not just now. 5 years in, I've realized, like in any other profession, this is also because you enter at such a young age at a position of leadership, and most positions of leadership are kind of lone roles. I think sir will know it more than most people, because the judiciary, they're literally the most isolated as a branch of government, but more so from your first posting all. But we cannot show it outside, because we need to have a resilient, confident face. We are managing people, but we need a support system inside to kind of manage. So take care of your health, take care of your fitness, take care of your mental health. You will get influenced by the political representatives. You get, it is part of the system. You really can't make any change. There are these mental blocks that we put on ourselves. I think like in sir's case, I can be very honest, it's a public forum. Nobody has ever come to me asking me for anything, or have I asked. No politician has come to me and asked me to do anything which is illegal, nor have I done to the best of my ability, right? So I'm now 6 years into service, and I can tell the entire forum that these are mental blocks which do not. Nobody stops you from doing good things.
right? வானமே எல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி your mind, your imagination is the only limit. Of course, keep your bosses in good spirits, ensure that the funds and the finances are tied up properly using proper procurement and tender rules, but there is a lot of scope to innovate, to do things within the framework of law. So don't confine yourself with, there is also a culture where we think about a lot of us come for social reasons. Of course, we come into it for personal, professional reasons also, but don't be bound down by the identity of your family, your birth, or any other, primordial identities, as what my sociology teachers taught me. You are now an officer who is going to be shouldering a constitutional position. So we are bound by those values and not by I am from this religion. Many people still carry these identities even once they come into service. Be conscious of it, of course, but I don't think it should color our decision making ever. And I think it's very important for us to be role models in whichever way. Of course, we can't be perfect humans, and it's good to share your vulnerability wherever you can, share your mistakes, but try your best to be the best version of yourselves, because even when you go to the academy, even when you go everywhere, there is this term, I don't know if anybody has heard, KTP ன்னு சொல்லுவாங்க. யாரா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சரி, நீங்க எந்த அகாடமி போறதுக்கு நான் இப்பவே சொல்லிடுறேன், பேரண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லிடுறேன். KTP சார், you heard sir? KTP means keen type probationer. அப்படின்னா நம்ம இங்க படிப்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? என்னப்பா எக்ஸாம்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க, அங்க வந்து KTP-யா இருப்பீங்க அப்படின்னாக்கா, it is generally looked at as a, and it's actually quite paradoxical, because we go to an academy, you're going to the academy, you've studied for one of the toughest exams. We are all actually pretty nerdy. Whoever is interested to clear in this exam, everybody is supposed to be a KTP. But there is one differentiation. There'll be one cool gang there also. There'll be one backbencher gang there also. I was pretty much a front bencher there, right? But I'm most proud of the fact that I actually got the award for bringing everybody together. It's called the Esprit de Corps Award. So I'm glad that I got that award at the academy, because your entire life and your service is actually going to be about administrative work, is largely about teamwork. It's largely about showing up when nobody is showing up, right? It's the boring work which you have to do, like in COVID when I came back as a trainee here, I had to go to crematorium duty. I actually got jitters. My friend was in the government hospital where she used to see bodies every day, and this was the first day of her posting coming back. Oh no. So, and these are not known outside. So to carry that team together, to have that sense of purpose, will always take you forward. So be a KTP. Tamil Nadu cadre is supposed to be the most KTP cadre, so we wear it on our badge. People are like, enna unga cadre ipdi irukku, ella evlo hierarchical irukku, but I think we love it because it's a choice. Like I said, we've come into it with choice. Only when you wear it on your shoulders, you will be able to thrive throughout. There is one more word in today's world. I think it's very, very pertinent. It is called JOMO. Everybody would have heard of FOMO. What is FOMO? What is JOMO? Joy of missing out, right? So always your friends will have plans, there will be awards, there will be meetings, people will be on social media, half the people will not be on social media. Prime Minister award yaro vaanguvanga, innotru yaro vaanga maataya. Academy போனோம்னா அங்க மறுபடியும் இப்போ ஒரு மார்க் வந்திருக்கும், அங்க இன்டர்சே சீனியாரிட்டி சொல்லி 2 வருஷம் ட்ரைனிங்ல மார்க்ஸ் இருக்கும். There will be lots of events, but choose wisely, but please participate. Do whatever you want, participate in everything, because that really helps. Actually, after my 75th Rangma, my intersay seniority went up to 10. Actually, I'm already at 10 now because I participated in everything at the academy. So I think that really helps. So whichever academy you are in, please participate, because in general administration, that's what you do, right? I went from sub-collectorship to then rural development to e-governance, now elections. My batchmates are in civic administration. You might get into sports. So you have to be flexible and actually participate in everything. So with these words, I would just say,
stay happy, have fun, right? And lastly, the famous Tirukkural, right? Like even if you are not giving great gifts and all of that, just be happy and just smile. Most of the work just happens with having good interpersonal relationships in any administrative service. Aganamardi idanillalle muganamardi insolan naga perin, right? நீ என்னதான் செல்வம் கொடுத்து என்னதான் மக்களை வந்து கவர பார்த்தாலும் சிரித்து பேசி அவங்கள கவர்ந்தாலே that is a bigger gift than the greatest charity, right? So keep your teams happy. Your subordinates are very important. We forget them, right? They are the ones who will be with you throughout. People, publicity, media, adallam nothing matters in service. You will be remembered as that collector who remembers that tehsildar, who remembers that BDO, that OA, that driver, because these will be your best friends in your service, not anybody else. They are there with you throughout. So smile, have a happy face, because when I came in, I saw that this is actually a very happy occasion. People were having very serious faces. That's why I made that joke on the World Cup, right? I think it's a Gen Z thing also. E-governance also, I had a very tough time. Edha puriyudappa, solradhu edha puriyudha, edha react pannalena, they'll be like quiet. So express, there's nothing wrong in expressing, celebrate, and of course we're living through one of the most interesting times in the world. So I'm sure you'll all have a fabulous career. I wish you the best and Godspeed. Thank you. Sir, you said you are a KTP, but we can see you are a Gen Z. So it's like a reverse evolution. And the words of Shrutanjay sir reminded like moral science class, and also like what you are not going to miss out in your academy training. And also thanks for addressing that nobody is smiling or nobody is laughing. As a faculty of Shankar IAS Academy, thank you for addressing sir. Because when we teach them, we will be looking at them for the feedback instantly, and they'll be like, வாங்கிருக்கீங்களா பாப்போம், like that they will be sitting and we'll be like, புரியுதா, நிஜமா புரியுதா? And then I'll also like in the as you are a electoral officer now, like சூடு அடிச்சு சத்தியம் மட்டும்தான் வாங்க மாட்டோம், நிஜமா புரியுதா, நான் அடுத்த டாபிக் போட்டுமா அப்படின்னு. ஆஃப்டர் சம் டைம் நம்ம பிரேம்ஜி கேட்குற மாதிரி அப்ப அடிச்ச காலிங் பெல் இப்பதான் உனக்கு கேட்குதா மாதிரி அரை மணி நேரம் கழிச்ச மேம் அப்ப சொன்னீங்கல்ல அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ thanks for addressing that. But இவங்க I think I can share a moment like ஒரு ஆஃபீஸர் ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி he is also posted in Tamil Nadu. அவர் வந்து ஒரு 6th attemptல he got service. அவருக்கு வந்து ஒரு ஹேபிட் இருக்குமா, எந்த சாமி சிலையை பார்த்தாலும் டக்குனு இது 2 வருஷம் ஐஏஎஸ் ஆகணும் பண்ணிட்டு. So he got first rank in Tamil Nadu, and then he came to academy the next day and then said, இப்போ ஓகேவா, are you feeling light? And மேம் நேற்று குலதெய்வம் கோயிலுக்கு கூட்டு போனாங்க, டக்குனு இது 2 வருஷம் ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஆயிட்டடா ஆல்ரெடி அப்படின்னு அது ரியலைஸே ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு. So I think they are all in that feeling of wordless or speechless moment, I think. So thank you for breaking the ice on behalf of us. Thank you sir. Now coming to the achievers, this is the time for celebrating the achievers. There is a favorite dialogue of mine in Shankar Redemption. Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. இங்கு அமர்ந்திருக்கும் அனைவருமே அதற்கான ஒரு உதாரணம். எத்தனை கேள்விகள், எத்தனை செல்ஃப் டவுட், எத்தனை எதிர்பார்ப்புகள், முதுகின் மீது வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கை கூட சுமையாக மாறிய தருணங்கள், பாராட்டினால் கூட பதட்டப்பட்ட நொடிகள், நம்பர் நாட் ஃபவுண்ட் எனும் வார்த்தையை பார்த்துவிட்டு வாழ்வின் மீது பயம் ஏற்பட்ட நொடிகள், போதும் விட்டுவிடலாம் என்று அனைத்தையும் தாண்டி வந்த குழப்பங்கள், நம்பர் ஃபவுண்ட் இன் த லிஸ்ட் எனும் போது வந்த சந்தோஷ கூச்சல் அல்லது ஒரு ஆழ்கடல் அமைதி, பெற்றோரின் சுமையை இறக்கி வைத்த ஆசுவாசம், 1000 பேர் 1000 கருத்து சொல்லி இருக்கலாம், முதுகுக்கு பின்னால் உங்கள் தகுதிக்கு மீறிய ஆசை என்று சொல்லி இருக்கலாம், நீங்கள் முன்னேற வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லி இருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் முன் நின்று ஐ கிளியர்ட் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சந்தோஷத்திற்கு ஈடு இணை உண்டா? இந்த உலகத்தில் எதை வேண்டுமானாலும் காசு கொடுத்து வாங்கிவிடலாம். அப்பாவின் அம்மாவின் கண்களில் வரும் 2 துளி சந்தோஷ கண்ணீரை
எந்த பணம் கொடுத்தும் வாங்கவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட சந்தோஷ கண்ணீரை ஏற்கனவே அவர்களுக்கு வழங்கிவிட்ட நீங்கள் அனைவருமே வாழ்வில் ஏற்கனவே வென்றுவிட்டவர்கள் தான். நாங்கள் பிறர் முகத்தில் கரி பூச உழைக்கவில்லை. நாங்கள் எங்களது வாழ்வில் மற்றும் இந்த உலகின் மக்களின் வாழ்வில் வண்ணம் பூசவே உழைத்தோம். யார் முகத்திலும் கரி பூச அல்ல என்று நிரூபித்தவர்கள் எங்களது வெற்றியாளர்கள். அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களை இன்று நாங்கள் கொண்டாடி தீர்க்க வேண்டிய நாள். Hope is a good thing. Yes, maybe the best of all the things. It's a roller coaster journey and today you are here to celebrate your victory. அத்தகைய நம்பிக்கையை இனி வரும் மாணவர் மனதில் விதைக்க போகும் வெற்றியாளர்களுக்கான அங்கீகாரத்தை வழங்க நமது தலைமை விருந்தினர் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினரை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Now we are felicitating Shruti R, All India rank 18. Shruti R, All India rank 18. Yes, Reshma, All India rank 181. Yes, Reshma, All India rank 181. Yes, Reshma, All India rank 181. Arun Pandian N, All India rank 213. Arun Pandian N, All India rank 213. P. Vibhisha, All India rank 320. P. Vibhisha, All India rank 320. Arun Prakash M, All India rank 407. Arun Prakash M, All India rank 407. Satyapriya C, All India rank 448. Satyapriya C, All India rank 448. Induja US, All India rank 459. Induja US, All India rank 459. Vineet V, All India rank 484. Vineet V, All India rank 484. Reshma Niveta R, All India rank 498. Reshma Niveta R, All India rank 498. Agnes Merita Steffi A, All India rank 507. Agnes Merita Steffi A, All India rank 507. Anusha M, All India rank 510. Anusha M, All India rank 510. Arun Kumar
A, All India rank 585. Arun Kumar A, All India rank 585. M.K. Muthukumar, All India rank 692. M.K. Muthukumar, All India rank 692. Daneshwar M, All India rank 698. Daneshwar M, All India rank 698. Sabarishwaran P, All India rank 700. Sabarishwaran P, All India rank 700. Vishnu Raja, All India rank 740. Vishnu Raja, All India rank 740. S.B. Walter Sailesh, All India rank 774. S.B. Walter Sailesh, All India rank 774. Praveen Kumar K, All India rank 789. Nishant P, All India rank 821. Nishant T, All India rank 821. Sanjay S, All India rank 953. Sanjay S, All India rank 953. Thank you so much, sir. Thank you so much. தற்பொழுது All India rank 18 Shruti R அவர்கள் தனது Shankar IAS Academy உடன் தனது பயணத்தை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்வார். ஹலோ எவ்ரிவன், என் பேரு ஸ்ருதி. நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வரேன். இது என்னோட தேர்ட் ப்ரிலிம்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ. ஸோ இந்த 3 வருஷம் பயணத்துல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் ஆனேன். எல்லாத்துக்கும் தெரியும், இது ரொம்ப பெரிய ஜேர்னி. ஒரு வருஷம் ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும், ஒரு சைக்கிள் எழுதணும்னா 1 year ஆகும். ஸோ இந்த 3 ப்ரிலிம்ஸ் சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு நம்மளோட ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் மட்டும் பத்தாது, நம்ம ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணோம். ஒன்ஸ் நம்ம இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்குள்ள போயிட்டா நம்ம மட்டும் எக்ஸாம் எழுதல, நம்ம கூட நம்ம பேரண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எழுதுறாங்க. அவங்களோட எல்லாத்தோட சப்போர்ட்டும் அவங்களோட ஆதரவும் இருந்தா மட்டும்தான் இவ்வளோ நாள் நம்மளால வந்துட்டு பயணிக்க முடியும். எவ்வளோ நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் போடுறோமோ அதோட அவுட்புட் கண்டிப்பா கிடைக்கும். பட் இட் வில் டேக் சம் டைம். நம்ம அதனால நம்ம முயற்சி விடாம ஹார்ட் ஒர்க் கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா அதுக்கான அவுட்புட் கிடைக்கும். ஸோ ஐ விஷ் எவ்ரிவன் ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. அடுத்ததாக சபரீஸ்வரன் அவர்கள் தங்களது அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள அழைக்கிறோம். குட் ஈவினிங் எவ்ரிவன். ஸோ நான் வந்து 2018ஆம் ஆண்டு சங்கர்ஸோட ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட். ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு
சங்கர் சாரும் நானும் ஒரே ஊர். நான் வந்து காளிப்பட்டி மேடம், நாமக்கல் மாவட்டம் காளிப்பட்டி. முதல் தடவை வந்துட்டு அப்பா தான் என்னை கொண்டு போயிட்டு சார்கிட்ட வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. பையனுக்கு வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு விருப்பம் அப்படின்னு வந்து பேசினாரு. சார் வந்துட்டு எதுவுமே சொல்லல, கண்டிப்பா வாங்க, இந்த மாதிரி ரூரல் வில்லேஜஸ்ல இருந்து தான் பசங்க வந்து நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணாரு. அங்க ஆரம்பிச்ச கனவு இதே இடத்துல தான் உட்காந்துருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட்க்கு நான் இப்போ எங்க உட்காந்துருக்கணும் அங்கேயே தான் உட்காந்துருப்பேன். அப்போ வந்து எனக்கு தெரியாது, யாராவது சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா 8வது அட்டம்ப்ட்ல தான் நீ கிளியர் பண்ணுவ, இது என்னோட 8th அட்டம்ப்ட். அப்போ வந்து கிளியர் பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன் தெரியாது. எல்லாரோட பெற்றோருக்குமே வந்து ஒரு ஆசை இருக்கும், நம்ம பையன் பொண்ணு வந்துட்டு ஏதோ வந்து சாதிக்கணும் அப்படின்ட்டு. பட் ஏதோ ஒரு வகையில வந்து பிலிம்ஸு மெயின்ஸு இல்லை இன்டர்வியூ அப்படின்ட்டு வந்து தோல்வி பெற்றே இருப்போம். ஆனால் அதெல்லாமே தாண்டி எங்கள் அப்பா அம்மா அப்புறம் டீச்சர்ஸ் இவங்களோட சப்போர்ட்ல வந்துட்டு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். என்னோட முதல் ப்ரிலிம்ஸ் வந்து என்னோட 6வது அட்டம்ப்ட்ல தான் கிளியர் பண்ணேன். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி என்னோட அந்த அட்டம்ப்ட் மீன்ஸ் கிளியர் பண்ணல. மறுபடியும் அப்பா அம்மா அட்வைஸ் பண்ணாங்க, பரவாயில்ல ஓடு அப்படின்ட்டு. அப்போ எனக்கு சங்கர் சார் தான் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருப்பார். ஏன்னா சங்கர் சாரோட அந்த அப்ரிங்கிங் வந்துட்டு யாரும் அந்த ஸ்டோரி கேட்டாலுமே இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். ரொம்ப ஒரு கிரவுண்டடாக ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே வந்து நிறுவிட்டாங்க. காளிப்பட்டியில வந்துட்டு சாருக்கு அவ்வளோ ஒரு பேர். நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நான் எங்க போனாலும் எங்க இருந்தாலும் ஒரு சின்னதா ஒரு ஆட்டோ டிரைவருக்கு டிராவல் பண்ணும்போது கூட சங்கர் ஐஎஸ்ல படிக்கிறேன் அப்படின்னாருன்னா அப்ப அவர் சொன்னதுலாம் ஞாபகம் இருக்கு. அங்கதான்ப்பா என்னோட பொண்ணு வந்து டிஎன்பிசியில படிக்கிறாங்க, என்கிட்ட அப்ப பணம் இல்லை, சார் வந்துட்டு அட்மிஷன் போட்டுக்கிட்டாரு அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் அந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் கேட்டு அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கிட்டேன். 7th அட்டம்ப்ட் மறுபடியும் கொடுத்தேன், பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணேன், மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணேன். இன்டர்வியூல வந்துட்டு I lost by 2 marks. Again came to 0. தென் அப்பா சொன்னாரு, சரி இது பரவாயில்ல மறுபடியும் கொடு அப்படின்ட்டு. சரி ஓகே அப்படின்ட்டு என்னோட 8th அட்டம்ப்ட் முழு எனர்ஜி வந்து திரட்டி பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணி மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணி ரீசெண்டாக வந்து ரிசல்ட்ல வந்துட்டு I got 700 rank. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இது வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு இங்கே எல்லாத்துக்கிட்டுமே ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும், ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒவ்வொருத்தரையும் கற்றுக்கலாம். ஸோ நான் வந்துட்டு நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் உண்மையான உழைப்பும் பெற்றோர்கள் ஆதரவு ஆசீர்வாதம் இந்த மாதிரி டீச்சர்ஸோட சப்போர்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வெற்றி கதவை தட்டும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் குழந்தைய நம்புங்க. பெற்றோர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் டு ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். பெற்றோர்களுக்கான மெசேஜும் சரி, ஏன்னா அவங்க தான் நம்மளோட பயங்கரமான ஒரு மோட்டிவேஷனா இருப்பாங்க. ஏன்னா எதுவுமே இல்லாதப்ப கூட அம்மா என்னைக்குமே நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படின்னு சொல்லாம நம்மளை வளர்த்திருப்பாங்க. நம்ம கிட்ட என்ன பற்றாக்குறை இருக்குன்னே சொல்லாம அப்பா நம்மளை வளர்த்திருப்பாரு. இதுதான் என் கனவுன்னு சொன்னா காட்ட வித்தாவது உன்னை நான் கலெக்டர் ஆக்கிடுவேன், நீ படிப்பா அப்படின்னு சொல்றது முதல்ல நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்க தான். சோ அந்த வகையில ரொம்ப குவைட் ஒரு பயங்கரமான இன்ஸ்பைரிங் ஜர்னி. தேங்க்யூ so much for making it because you are an inspiration today. Next we are welcoming Nishant T, all India rank 821 to share the experience. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் வந்து நிஷாந்த். நான் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் திமிலேருந்து வரேன். ஸோ ஆக்சுவலாக இது நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். அண்ட் இந்த அட்டெம்ப்ட்ல நான் வந்து 821 வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கு இப்போதான் மெயின்ஸ் மார்க் ஷீட் பார்த்தோம். மெயின்ஸ் மார்க் ஷீட் பார்த்ததுல வந்து நான் அதிகமாக வாங்கியிருக்கிறது சோஷியாலஜி ஆப்ஷனல் ஸ்கோர் தான். அண்டு நான் சோஷியாலஜி வந்து என்னோட ஆப்ஷன் எடுத்து நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டாக்டர் எம்பிபிஎஸ் கிராஜுவேட். பட் யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் பண்ண சோஷியாலஜி சூஸ் பண்ணேன். அண்ட் லக்கிலி வந்து நான் ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டரில் வந்து தங்கி படிச்சிருந்தேன். ஸோ வந்து சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமி வந்து அசோசியேட் வித் நான் ஸ்கீம் ஆல்சோ. அண்ட் அது மூலயமா எனக்கு வந்து ரஜிதா மேம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாங்க. அண்ட் லைக் அதுதான் என்னோட ஒரு லக்கி சாமா பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி. ஸோ மேம் பார்த்ததுக்கப்புறம் மேம் நான் இப்போ தான் பிகின் பண்ணுறேன், நான் படித்ததே கிடையாது, என்னால் முடியுமான்னு கேட்டப்போ யூ கேன் டூ நிஷா, நீ ஒரு வாரம் படிச்சு பாரு, உனக்கு எப்படி வந்து நீ பண்ணுறேன்னு பாரு, உன்னால் எழுத முடியுதான்னு பாருன்னு சொன்னாங்க.
நான் ஒரு 1 வீக் கழிச்சுட்டு வந்து சொன்னேன், மேம் எனக்கு புக்கில் படிக்கிறது வந்து ரொம்ப டைம் ஆகுது, நான் நோட்ஸ் எடுத்து திருப்பியும் வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுது, எனக்கு ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் இருக்குது, இது முடிக்க முடியுமான்னு தெரியல சொன்னோன்னே, ஓகே நிஷா நான் பண்ணுறேன், உனக்கு வந்து நான் என்னோட கிளாஸஸ்லாம் தரேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ she offered me the complete online classes for 1000 rupees and அந்த கிளாஸஸை வந்து நான் வந்து ஒரு 2 monthsலேயே வந்து டெய்லி ஒரு 3 classes பார்ப்பேன், 2x ஸ்பீடில் போட்டு பார்ப்பேன், வேறு வழி இல்லை. ஸோ அந்த 2 months ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் அட் நவம்பர் 10 ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆப்ஷன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் Jan 25 முடித்தேன். ஸோ இந்த 3 months ஜேர்னியில் வந்து நான் மொத்த ஆப்ஷன் கிளாஸஸையும் முடிச்சுட்டு, அண்ட் கூடவே வந்து டெய்லி ஆன்சர் ரைட்டிங் டெஸ்ட் வைப்பாங்க எங்களுக்கு. ஸோ அங்கே இன்ஸ்டியூட்டில் அங்கே வந்து அங்கே கரெக்டாக வரும், எவாலுவேட் ஆகி வரும். ஸோ இனிஷியலாக வந்து நிறைய தப்பு பண்ணியிருந்தாலுமே வந்து மேம் வந்து நீ கரெக்டான பார்த்துலாம் போகிற நிஷாந்த், நீ வந்து கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்க, நீ இதே கண்டினியூ பண்ணு, யூ கேன் டூ இட் சொல்லிட்டு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இன்டர்வியூ அப்பவும் சரி, நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தேன், மாக் இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தேன். அப்போ ஐ ஃபெல்ட் ஏதோ நம்ம லேக் ஆகுறோமே, என்ன தப்பு பண்ணுறோம்னு தெரியுமேன்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தேர்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து மேமும் அப்புறம் சிவசங்கர் சாரோட ஒரு 1-to-1 பண்ணேன். ஸோ அப்போ வந்து ஐ ஃபெல்ட் ஸோ கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் ரொம்ப நல்லா போச்சு. நான் வெளியே வந்துட்டு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், நான் என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னா கண்டென்ட் வைஸ் நான் ஒன்றும் சேஞ்ச் பண்ணல, பட் கான்ஃபிடென்ஸ், பிகாஸ் நான் மேம்க்கு அவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்ததுனால ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, நீ கண்டென்ட்டுக்குள்ளே இருக்கோ இல்லையோ யூ பி கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தாலே உனக்கு வந்து நல்லா பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தட் ஆல்சோ மேம். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஜேர்னி. ஸோ ஷார்ட் ஜேர்னி தான், but it is a crucial one, and thank you for Rajita ma'am for that. Thank you. Thank you நிஷாந்த். நீங்க எல்லாரும் நோட் பண்ணீங்களான்னு தெரியல, சார் வந்து நிஷாந்த் வந்து ரஜிதா மேம் பத்தி சொல்லும்போது இங்க இருக்கிற சீஃப் கெஸ்ட் ஆமா ஆமா அப்படின்னு தலையாட்டு இருந்தாரு, முன்னாள் மாணவர்களுடைய அந்த மொமெண்ட். ஸோ வி ஆர் ஆல் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ அண்ட் ஆல் ஆர் ஃபேக்கல்டி டீம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ ரொம்ப ஸ்பெஷல், எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஸ்பெஷல் டிஸ்ஏபிள்டு அப்படின்னு, நம்ம மாநிலத்துல மட்டும்தான் அவங்க சொல்லுவோம் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு, மாற்றுத்திறனாளி அப்படின்னு. மாற்றுத்திறனாளினா இவர் இப்ப வந்து மாற்றத்திற்கான திறனாளி. ஏன்னு கேட்டா நான் எப்போதுமே ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கதையில இருந்து என்னன்னா, ஒரு 3 நண்டு மேல ஏறிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கதை எப்பவுமே சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து ஒரு நண்டு மேல ஏறும், அடுத்த நண்டு கீழே இழுத்துட்டே இருக்கும். 3ஆவது நண்டு எல்லாரும் முன்னால ஏற முடியாது, இறங்குவாங்க. இந்த 3ஆவது ஏறிட்டு இருந்த நண்டு மட்டும் எதை பத்தியும் கவலைப்படாம மேல ஏறிடும். அப்ப சொல்லுவாங்க, மேல இருந்தவங்க எல்லாம் எப்படி நீ ஏறின, முடியாதுன்னு நினைச்சு எப்படி ஏறினங்கும் போது அந்த நண்டு சொல்ல எனக்கு காது கேட்காது, அதனால அவங்க கத்துனது எதுவுமே எனக்கு கேட்கலன்னு. அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரா தான் இன்னைக்கு நம்ம முன்னாடி சஞ்சய் வந்து நிக்கிறாரு. அவருக்கு காது கேளாமை அப்படிங்கிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எபிலிட்டி இருக்கு, ஆனா அவர் ஒரு ஃபுல்லி ஏபிள்டு ஒரு பர்சனா இன்னைக்கு வின் பண்ணி எல்லாரும் முன்னாடி இப்ப பேசுங்க பாப்போம் எனக்கு கேட்கும் அப்படின்னு நிக்கிறாரு. வெல்கம் சஞ்சய் டு தி ஸ்டேஜ். So, respected dignitaries, on of the rise. So, good evening everyone. Today it feels so good actually, because it took me around 6 years to stand here on this stage after a very long battle. For a person like me, அதாவது என்ன மாதிரி பர்சனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, sitting in a classroom is a luxury, where நம்ம சுற்றி இருக்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் கிளாஸ் ரூம் போயிட்டு இருப்பாங்க, எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் நார்மலாக ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கவனிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எனக்கு அந்த கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் கிளாஸஸ் கேட்கறதே ஒரு லக்ஸரியாக தான் இருந்துச்சு லைஃப்பில். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த லக்ஸரி தாண்டி கிளாஸ் ரூம் அப்படிங்கிறது ஒரு லக்ஸரியா இருந்துச்சு. ஒரு பேசிக்கா நமக்கு பிடிச்ச ஃபேக்கல்ட்டிட்ட கத்துக்க ஒரு கிளாஸ் ரூமே ஒரு லக்ஸரியா தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஐ ஸ்டார்டட் மை ப்ரிப்பரேஷன் வே பேக் இன் post 2020. That was the time I was planning to appear for the exam and I started my preparation. So starting என்னாச்சுன்னா, even I enrolled in a particular institution, but I think எனக்கு அங்கே பெருசாக எந்த சப்போர்ட்டுமே கிடைக்கல. நான் போய் பேசும்போது எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய சொன்னாங்க, டிஸ்பைட் மை டிசபிலிட்டிஸ் வாட்ஸ் அவர் கன்சர்ன். ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் போனேன், எனக்கு எதுவுமே கேட்கல. தென் ஐ தாட் வாட் ஐ ஷுட் பி டூயிங் ஃபார் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் 2 years. என்ன ஆச்சுன்னா, ரொம்ப சேலஞ்ச் இருந்துச்சு. ஏன்னா எனக்கு யூடியூப் அக்சசிபிலிட்டியும் பெருசாக இல்லை, ஐ மீன் எனக்கு கேட்காது, ஆக்சுவலி ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டாலும் கேட்காது, அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் நிறையா இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 years, despite these challenges,
I felt like okay natural நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஹோப் வச்சு I was running around. ஸோ அந்த டைம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there was my senior and he cleared civil services like he cleared UPSC 2021 and he got posted as an IAS in Kerala cadre. His name is D. Ranjit. ஸோ அவருக்கும் காது பிரச்சனை இருந்துச்சு. ஸோ அவருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அங்கே ஜெயிச்சது தான் என் லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டர்னிங் பாயிண்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அண்ணா வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 years எனக்கு பெருசாக ஹோப் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஹோப் இல்லாமல் இருந்தப்ப கூட என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவரோட விக்டரி வந்து கண்டிப்பா ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட் வரப்ப என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருந்தேன். ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு 2 years பேக் இன்னொரு லைஃப் டேர்னிங் பாயிண்ட் நடந்துச்சு. நான் ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா லைஃப்ல வந்து நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு மனுஷங்களும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க. வி ஷுட் நாட் டேக் எனி ஒன் லெத்தர்ஜிக் அப்படிங்கிறத நான் அங்கே பார்த்தேன். ஏன்னா யதார்த்தமா என்ன ஆச்சுன்னா நான் ஒரு சீனியரை பார்க்குற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. நான் படிக்கிற ஸ்டடி ஸ்பேஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சீனியரை பார்க்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. அவங்க என்ன வந்துட்டு he was an RDO in Coimbatore. He cleared Group 1 and he posted as an RDO in Coimbatore district. அப்போ ஒரு கிரீன் அத்தஸ்டேஷன் சைன் வாங்க போகும்போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நாங்கள் இவ்வளோ நார்மலா பேசுறது எனக்கு கேட்க மாட்டேது, பக்கத்தில் உட்காந்து தான் பேசுறோம் அதே கேட்க மாட்டேது. பிகாஸ் these days hearing aids has become so costly that I could not even able to afford that in my particular situation because I was not even financially sound despite these physical challenges. ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸாக சொல்லுவாங்க மச்சான் அவங்க கிட்ட சொல்றேன்டா நம்ம பேசி வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ ஐஏஎஸ் ஆயிருப்பா, இந்தியாவில் எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பென்சிவான ஹியரிங் எய்டாக இருந்தாலும் நான் உனக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா அங்கெல்லாம் நான் போய் மீட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ மீட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அப்போ ஒரே ஒரு மீட்டிங்கில் ஏன் ஹியரிங் எய்ட் போடல அப்படின்னு கேட்டிருந்தப்போ அண்ணா ஐ திங்க் சர்வீஸ் வாங்கிட்டு நான் வாங்கி அப்படின்னு அந்த என்ன சொன்னாருன்னா கிவ் மீ டைம் ஆஃப் 3 days அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ ஐ ஹேவன்ட் ஈவன் ட்ரஸ்டட். அந்த 3 நாள்ல அவரோட ஆர்டிஓ பேட்ச்மேட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து த ஹியரிங் எய்ட் தட் ஐம் வேரிங் இஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஹியரிங் எய்ட் ஆக்சுவலி அவரோட ஆர்டிஓ பேட்ச்மேட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹியரிங் எய்ட் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அந்த ஹியரிங் எய்ட் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய சவுண்ட்ஸ் என் லைஃப்ல கேட்க ஆரம்பிச்சது. நிறைய ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் ஹியரிங் so many sounds. ஏன்னா ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆச்சு, நிறைய விஷயங்கள் கனெக்ட் ஆச்சு. ஏன்னா ஐ வாஸ் டயக்னோஸ்டு பீயிங் அண்ட் deaf or hard of hearing when I was 6 or 7 years old I guess. By that time I was diagnosed. Until then நான் ஒரு நார்மல் ஸ்டூடெண்டாக தான் படித்தேன். ஏன்னா அப்பயுமே எனக்கு கேட்கல தான், பட் என் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. நான் நார்மல் ஸ்டூடெண்டாக தான் படித்தேன். ஐ டாப்டு 10th standard, ஐ டாப்டு 12th standard, ஐ என்டர் இன்டு தி நல்ல காலேஜ். ஆனால் எல்லா ஃபெயிலியர்ஸ்லாம் பார்க்காம வந்துட்டே இருந்த டைமில் யூபிஎஸ்சியில் வந்து எனக்கு ஒரு 4 ஃபெயிலியர் கண்டினியூஸாக வந்துச்சு. 4 ப்ரிலிம்ஸுமே கண்டிப்பாக கிளியர் ஆகல. அப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு 3 முக்கியமான விஷயத்த நான் இதுல லேர்ன் பண்ணேன். I just want to say that I want to end my speech. First is resilience over these failures. That is a very important part. No matter how much time we fail, how much resilient is what that speaks everyone, because this journey is very different for each and every one of us. Second important thing I believe is discipline over motivation. In initial preparation, the motivation has been an important part, and later I realized that discipline is the important component that anyone should possess. And the third important thing is that I believe this examination ஒரு நல்ல ஆஃபீஸரா எனக்கு இங்க ஃபியூச்சர்ல நல்ல ஆஃபீஸரா சர்வ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தாண்டி this examination or this process of UPSC has shaped me as a better human being அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும். That is what this exam demands. நம்ம படிக்கிற இந்த எக்ஸாம் வந்து நம்ம கேரக்டர் அப்படியே மாற்றும். So no matter what the result is going to be, this exam will definitely make you as a better human, make us as a better human, and this exam will contribute. So no matter how much time we fail, we can still be resilient, we can still be disciplined, and we can we can build a better character towards us and towards society. At last I like to thank my mother. She is here actually. I like to thank my mother because she is the one, because I am a single parent child, and she is the one who supported entirely till date for my family. Thank you so much. For my family, graduation is a luxury. No one has completed even a school education. But my mother allowed me to pursue school education or college or whatsoever despite all the odds. இன்னைக்கு சொல்ற இல்லையா நம்ம first graduate concept. This first graduate has made me to stand here. That is what I believe each எல்லா வீட்லையும் அதுதான் மாத்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I would like to thank my mother and my grandmother and my entire family. Especially I want to thank
Rajita ma'am here, because without ma'am I think I am not here. Why I want to say is like எனக்கு கேட்காது, எனக்கு சுத்தமாக கேட்காதப்ப மேம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சஞ்சய் நான் உனக்கு சொல்லி தரேன் ஒவ்வொரு கான்செப்டும், நான் உட்காந்து உனக்கு மேம் ஸ்பெண்ட் ஹார்ஸ் அண்ட் ஹார்ஸ் ஆன் ஹெல்பிங் மீ டு கிளியர். இன்னைக்கு தான் மார்க் ஷீட் வந்துச்சு. நான் சோஷியாலஜியில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஸ்கோர் ஒன்று, ஆனால் எனக்கு வந்த ஸ்கோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50 மார்க்ஸ் என்னது அதிகமாக தான் சோஷியாலஜியில் வந்துச்சு. ஆனால் அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா, ரஜிதா மேம் தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா மேம் எனக்கு கேட்காதுன்னு தெரிஞ்ச கூட மேம் நான் உட்காந்து சொல்லித்தரேன், நீ பயப்படாது, நோ மேட்டர் whatever things we will face it. நமக்கு முன்னாடி ஜெயிச்சிருக்காங்க, நமக்கு அப்புறமும் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு நாம மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி, டீச்சர்ஸ், இதை தாண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரோல் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஹேவ் அ குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் அரௌண்ட், பிகாஸ் இந்த ஜேர்னியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சாங்க அப்படின்னா they can scale up you in a greater extent. that is what I believe. ஏன்னா என்னோட ஜேர்னியில் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த ஜேர்னியில். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி நம்ம நிறைய இடத்துல பேசுறது கிடையாது. ஒரு வருஷம் பிசிஎம் பண்ண வரும், 2 வருஷம் பிசிஎம் பண்ண வரும், அதுக்கப்புறமா போயிடும். ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரோல் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். So I like to dedicate this victory to all the different label fraternity who are aspiring for. ஒரே விஷயம் எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா, லாஸ்டா 2021 வந்து ஒருத்தர் ஹியரிங் சேலஞ்சஸ் இருந்து சிவில் சர்வீசஸ்குள்ள வந்திருக்காங்க. இட் டுக் மீ another 5 years to come here. தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு ஒருத்தனால இங்க வர முடிஞ்சிருக்கு. I need that every year if at least 1% could able to make into this fraternity, அது வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். ஏன்னா யாராச்சும் ஒருத்தங்க வந்தாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா 10 பேர்த்த உயர்த்திடுவாங்க. ஏன்னா it is not their mistake that they have born defect. It is something natural, and I think we can be inclusive, and I wishing you very all the best. Thanks to Alumni and thanks to everyone. Jai Hind. Thank you. எல்லாரும் அப்படியே ஸ்பீச்லெஸ் ஆயிட்டோம். சம்படி ஐ ஹவ் சீன் கொஞ்சம் பேர் அழுதுகவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆடு ஜீவிதம்னு ஒரு புக்ல பென்யாமின் சொல்லியிருக்காரு, நமது துயரங்களை கடக்க ஒரே வழி நம்மை விட துயருற்றவர்களின் கதைகளை கேட்பதுதான் அப்படின்னு. ஆனா இப்படி ஒரு பாசிட்டிவா அந்த துயரத்தை எங்கேயுமே அவரை நான் பாவம்ன்ற துணியே வரல, நான் எல்லாத்தையும் எப்படி கடந்து வந்தேன்றதுதான். சான்ஸே கிடையாது சஞ்சய். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ, ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. We are proud to have you in our academy. We are really proud to have you in our academy. ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்து எனக்கு கேட்காது அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போதே எனக்கு கேட்காது அப்படின்னு அந்த நம்ம வந்து அதை ஃபன்னியா பார்த்திருப்போம். எவ்வளவு இடத்துல நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் ஃபன்னியா பாக்குறோம். எல்லாத்துக்கும் உலகின் ஆக சிறந்த சொல் செயல்தான் அப்படின்னு நிரூபிச்சு காட்டின சஞ்சய்க்கு நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Thank you for inspiring us. Next we are going to hear from Reshma, All India rank 181, to share her experience. Good evening to everybody gathered here. So on this special occasion, I would like to thank my parents as well as the family members. Ma'am, special thanks to you. Rajita ma'am da solren. And I am also a sociology student. Inga da Shankar la da foundation course poten. Exactly in the 3rd 4th bench la da maximum ukkaruven. So Chandra sir கிட்ட கூட சொல்லியிருக்கேன், சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறேன், ஒண்ணுமே எனக்கு புரியல அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன். சார் சொல்லுவேன், இன்னும் கான்செப்ட்ஸே முடியலமா, அதுக்குள்ள ஏன் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த கான்ஃபிடென்ட் வேர்ட்ஸ் சார். அப்புறம் மேம், ஐ ஹவ் செக்யூர்ட் வெரி குட் மார்க்ஸ் இன் சோஷியாலஜி அண்ட் மார்க் ஷீட் இப்போ தான் மேம் பார்த்தேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் தட். ஸோ யூபிஎஸ்சி ஜர்னி எனக்கு இது 3rd attempt. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸில் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் பை 4 marks. என்னோட செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல I have actually lost 4 marks again in mains. இது என்னோட 3rd attempt and I have secured All India rank 181. Thank you for that. So first time வந்து இந்த PVQ analysis இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க, ஆனால் அதை செய்ய மாட்டோம். அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் செய்வோம். அதுதான் நானும் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது எல்லாத்தையும் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் மெயின்ஸ் அதே மாதிரி தான். ஸோ அந்த ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, அகைன் அதையும் ஒழுங்காக பண்ண மாட்டோம். ஒரு தடவை திருப்பி அடி வாங்கினேன், திருப்பி அதெல்லாம் பண்ணேன். அண்ட் இன்டர்வியூல காட்ஸ் கிரேஸ் சொன்ன எல்லாத்தையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ காட் இன் டு த லிஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து புது ஆஸ்பிரன்ஸ்லாம் நினைக்கலாம், நீ என்னப்பா என்ன வேணாலும் சொல்லுவேன், ஏன்னா நீ அச்சீவ் பண்ணிட்ட அதனால என்ன வேணாலும் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்க. நானும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு காலத்தில். பட் எஸ், ஒவ்வொரு அட்வைஸுமே இட் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி குட். அண்ட் ஒன்ஸ் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா the results are very huge. So
மேம்க்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். சோஷியாலஜியில் நான் ஃபஸ்ட்டு நிறைய அடி வாங்கியிருக்கேன் மேம் கிட்ட. மேம் ஸ்கோர்ஸ் இன்க்ரீஸே ஆக மாட்டேங்குது மேம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். மேம் ஸ்பெஷலாக ஒரு மென்டர் அலோகேட் பண்ணி அவர்கிட்ட பேப்பர்ஸ் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணி நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் ஹஸ் பீன் given. தேங்க்யூ மேம். Thank you, Reshma. And new students are sitting here. எனக்கு அப்படியே ஜாலியாக இருந்துச்சு நீங்கள் சொல்லும்போது. நாங்கள் சொல்லும்போது அப்படியே திரும்பிக்குவாங்க நம்மளை சொல்லலை அப்படின்னு. ஸோ ஐ திங்க் தேங்க்யூ ஃபார் தேட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், வால்டர், we are inviting you to share your experience. Very good evening to everyone gathered here. Great to have such distinguished guests. And after hearing such inspiring stories from my fellow people who are on the list, I have nothing extra to add or say anything, but just a thank you for being an inspiration, because at this moment I took 3 steps to get here, and this exam also requires 3 steps, and unfortunately, like some of you, I also took 3 steps to get this far. And initially it was a source of frustration, like why couldn't I be a little bit more in terms of rank or in terms of marks. But being in this hall, being in this moment, seeing all these faces of successful aspirants, people who have done it before with style, people who have done it for many years, upholding the integrity of our nation, it is truly an humbling moment and also a moment of gratitude. And on gratitude, I would like to thank my family. Father is sitting here. He decided to support me despite all the financial struggles that we go through. He said, continue doing your studies, do not focus on the legal career, because a law career also is like a full-time job, even beyond working hours. He was able to help me, and apart from that, being in this institution which gave me the foundation from 2022 onwards, and at every failure they helped me, give me the right advice, right steps, right mentorship. I see a lot of my faculty members, a lot of my administrative staff here, Chandru sir, Rajita ma'am, Vaishnavi ma'am, and all the names who are not here, but they have supported me on every step. Really grateful. And I think the other aspirants have also said that this is not just a journey that you make, a journey that many others make. Once again, I still harken back to the first day I came by taking an auto and coming into the institution. The first words that I saw: education is not the filling of a vessel, it is the kindling of a flame. And I hope this, being the last speaker, I'm able to kindle some flame in my fellow colleagues who are going to do wonderful things in future, and future aspirants who will do wonderful things, and the institution which will continue to go for many miles in this journey. Truly grateful for the opportunity. Thank you once again. இவங்களுக்கு இன்ட்ரோவே கொடுக்க தேவையில்லை, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா நான் எழுதிட்டேன். மரம் பூத்து குலுக்கும் பொழுது வேரை மறக்க கூடாது அல்லவா? பலரின் வாழ்வில் சத்தமின்றி மாற்றங்களை விதைத்தவர். ஒரு பழமொழி உண்டு, when you give someone your time, you give a part of your life to them which you cannot get back. That is what Rajita ma'am was doing to all of you and to the institution as well. அப்படிப்பட்ட தனது வாழ்க்கையின் பகுதியை ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்காகவும் செலவிட்டவர். ஊர் கூடித்தான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் என்பது போல பல பேர் கூடித்தான் இந்த தேர்தலை வெற்றியடைய செய்ய முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊர் கூடி தேர்ந்தெடுக்கும் இந்நிகழ்வுக்கு எங்களது சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் மொத்த ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸின் சார்பாக நன்றி நவிழ எங்களின் சீனியர் ஃபேக்கல்டி திருமதி ரஜிதா சிவசங்கர் மேம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Good evening to one and all present on the stage and off the stage. It's always said that success is not a matter of luck. It requires the strength of discipline, the reward that is earned over hours of countless effort. So I'm happy to see each and every one of you who are successful, and all the people who have supported you in this particular journey. It is also said that great accomplishments are done through patience,
through determination and through consistent hard work. Today is exactly a celebration of such a kind of a spirit. At the outset, I express my heartfelt gratitude to the Almighty for helping us to stand here and felicitate all the candidates who have got successful this year. Thank you, Almighty. It is my great honor to extend a heartfelt note of thanks to our esteemed Chief Guest, Honorable Justice, Mr. Guhanathan Narendran. Thank you, sir. I also extend a heartfelt gratitude to our dear student, Mr. Shrutanjay Narayanan IAS. Thank you, Shrutan. So on behalf of all the teaching and non-teaching faculty and members of the staff in Shankar IAS Academy, I would also thank the proud parents, the family members, and the encouragement which you've all given to help shape the achievement of all these candidates. It's always said that a hardworking team is definitely needed behind the success of every single candidate. I would definitely thank all the team members who have helped us in shaping the lives of all these successful candidates. Our friends from the media, thank you for your support. Thank you for all the aspirations that you have vested on us. And above all, the dear achievers and people who are in this process or in this journey, the aspirants, whoever is present here, thank you one and all. We are truly awaiting to see you also in this particular list in the subsequent years. On behalf of all the people gathered as a part of Shankar IAS Academy, we extend a very heartfelt gratitude to one and all present. Thank you. Thank you. Nandri. Goosebumps, right? Entire moment. நீங்கெல்லாம் ஏன் சிரிக்காம இருந்தீங்கன்னு இப்ப நாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம். You predicted the climax. அதனாலதான் like after Sanjay spoke, எல்லாருமே அப்படியே சீரியஸ் மோடுக்கு போயிட்டாங்க. இந்தியாவை கொடுங்க நான் காப்பாத்துறேன் அப்படின்ற மாதிரி. So இந்தியாவை காப்பாத்துறணும்னா கண்டிப்பா முதல்ல we have to start with not to fun, but we are ending with Jai Hind, right? So national anthem, please.